32. 32 అంటే ఎంత? 4 into 8. 4 MB. 4 MB chip. 8 megabit is 1 megabyte కదా. So 4 MB chip. ఫస్ట్ స్మార్ట్ ఐడెంటిటీ చిప్ సెలక్షన్, దాని తర్వాత ఏమైంది మనకి రీడింగ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ చిప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఆ చిప్ని ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేసుకుంది. తర్వాత రీడ్ చేస్తున్నాం, రీడ్ చేసిన తర్వాత సేవింగ్ అడుగుతుంది. సో సేవింగ్ సో ఇది మన బ్యాకప్. బ్యాకప్ ఫైల్. మన సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు చూసుకోండి. సో ఇది ఎంఈ. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం పాత్ ఇవ్వాలి, చేంజ్ ఎంఈ అండ్ టీఎక్స్ సిరీస్. ఇందులో మన ఇంటెల్ ఎంఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. ఇంటెల్ ఎంఈ ఫర్మ్వేర్. ఓకే, డేటాబేస్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఓపెన్ బయోస్. ఇప్పుడు మన బ్యాకప్ ఎక్కడ ఉంది దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. డెస్క్టాప్, బ్యాకప్, కంపాటబుల్ సూటబుల్ ఎంఈ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంది. సేవ్ న్యూ బయోస్. ఎంఈ క్లీన్. న్యూ ఫైల్. Open ME Queen. Right. Verification done. Okay.